حد عايش هون؟ مجزرة بيرتكبوها بحق الأطفال. ما فيش كلمات تقدر تعبر عن الوضع الكارثي الموجود داخل المستشفيات. إسرائيل تخطت كل الشرائع والقوانين الدولية. أنا إيش ذنب الأطفال تاعيني كله متقطع وشجر. يا رب الهم الصبر يا رب. Israel continues its bombing campaign in Gaza night and day. And this in retaliation for the October the 7th Hamas terror attack. As of mid-November, Gaza health officials said that more than 13,000 people had been killed, including 5,600 children. Ambulances and civilians rush to the scene, hoping to rescue who they can, a scene that repeats itself every day. Residents of Gaza dig through the rubble of this destroyed building. They carry out those who are injured and those who didn't make it. نزلنا نجري بحساب عقدنا، نزلنا لقينا في جثث على الأرض على باب البيت جاي من آل الغول حوالي 40 متر محذوفة، بنات كلهن بنات، حوالي 7 بنات بالشوارع، جثث عن فوق السوق، أشلاء اللي نار ولع كمان لحقت الجثث. Into the night, injured Gazans continued to be rushed to hospitals. Inside, doctors and nurses frantically scramble to save injured children and adults. Outside, some parents are overwhelmed. Israeli planes dropped millions of leaflets over Gaza City, urging residents to flee to the south a few days before the start of Israel's ground offensive on October the 27th. After entering Gaza, Israeli troops slowly and methodically began to encircle Gaza City, completely cutting it off from the rest of the Strip. According to the United Nations, more than half of Gaza's hospitals were forced to close since Israel declared war after its own civilians were murdered or taken hostage by Hamas. Israel's blockade of the Gaza Strip has meant that basic medicines and fuel to power generators are quickly running out. In the few hospitals that still operate, nurses and doctors are overwhelmed. الوضع الصحي داخل قطاع غزة منهار جدا 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 بحد لا يوصف. جميع مستشفيات كثير طلعت برا الخدمة الآن، لا تعمل. Dr. Mograbi is the head of plastic surgery at Nasser Hospital in Khan Yunis. His staff includes doctors from the international NGO Doctors Without Borders. Doctors face impossible decisions due to the lack of medical supplies. They must choose who to treat and essentially who gets to live. The staff resort to using vinegar and even shampoo to disinfect wounds. They even perform some surgery without anesthetics. في مصابين بيتم طبعا ادخالهم في أسرة، مش في الأقسام طبعا، انت شفت كيف في الكرادورات في البلكونات، لاحين إتاحة الفرصة انهم يدخلوا غرف العمليات وينعمل لهم عمليات، هذول الغير عاجلين. اما الاصابات العاجله بنحاول انه احنا نشتغلهم في اقرب وقت او في اسرع وقت ممكن، واحيانا احيانا نتاخر على حالات وصراحه وبكون الوضع كارثي يعني. Each day the Israeli army opens up one road for several hours to allow civilians to flee to the south. Yet the road was not totally safe for the Al-Nimnim family. An Israeli strike hit the truck they were travelling in, killing 36 members of the family. Only 3 survived. They're being treated in a tent provided by the European Union International Aid Agency at the Al-Aqsa Hospital. الطيران رمى مناشير علينا في المدرسة وقال اتجهوا إلى الجنوب والطريق آمنة وارفع الرايات البيض. فإحنا أمنا وفي الطريق عند الواد على شارع الرشيد وتفاجأنا وإلا البارجة بتضرب الشاحنة اللي كنا راكبين فيها وراحوا كلهم الأطفال بالنساء
في الرجال كلهم راحوا ضحايا. أنا إيش ذنب الأطفال تاعيني كلهم تقطعوا شقف، تقطعوا أشلاء. استلمت منهم 6 يعني مجمعين شوية هيك منهم، والباقي في كيس أشلاء. صرت أحسس عليهم وأقول هذا فلان، هذا محمد، وهذا حنان، أدور على أي دليل منهم. أشلاء. With nearly half of Gaza damaged or destroyed, many had no choice but to flee south. But others thought the evacuation road was too dangerous. Some decided not to abandon their homes. 81% of Gazans are in fact refugees and descendants of refugees that were displaced during wars with Israel. وين نروح؟ يعني بدنا تهجير ثاني؟ مستحيل نطلع من البيوت. لو عجزتنا، أنا واحد من الناس بطلعش إلا عجزت من بيتي. هذا وطننا ما بنتخلى عنه. بدنا بنرجع على المجدل وعلى سدود. هناك بلادنا. Still, by mid-November, the great majority of the 1 million Palestinians in northern Gaza had safely fled south, according to Israel. Most were forced to walk, carrying what little they could on their backs. قصفونا مرة ومرتين وثلاثة، استشهدوا 7 أنفار في المدرسة، وهجرونا ورموا علينا مناشير. بدنا أكثر من هالهجرة تكررت بدل المرة مرتين 3. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من خان العرب، خاننا وباعنا. Even in so-called safe zones, civilians are not safe. On this block, at least 45 people were killed in an Israeli airstrike on a Maghazi refugee camp on November the 5th, according to Gaza health officials. The Maghazi camp lies in the zone where Israel's military had urged Palestinian civilians to seek refuge. An Israeli army spokesperson said he was checking whether Israeli forces were operating in the area. Meanwhile, in the south of Gaza, overflowing with new refugees from the north, basic necessities such as bread, fuel and water are in scant supply. Every day, people queue for hours hoping to get what little they can. جيبونا الخبز في المدارس، روحوا صبتوا لنا المجاري في المدارس، المضاع وصل لنا، الكرة دهشت لأولادنا، اتقوا الله فينا، ارحمونا. Refugees from the north of Gaza have set up new refugee camps further south. The tents offer little in the way of protection from the elements, and the camp has no basic services, not even a toilet. مش قادرين نعيش أكثر من هيك، مية فيشي، كهرب فيشي، أكل فيشي مية الواحد يتحمل. الوضع هذا زي الزفت. ايش نسوي يعني؟ هججنا من دورنا من دار لدار واكل في الشوف ولا حاجه عندنا، ايش نعمل يعني؟ مساعدات مش مقدياتنا اللي بيبعثونا، والله ما مقديات. حياه صعبه حياه. Only a trickle of aid now reaches Gaza. Each truck can only bring a small fraction of the supplies that are needed. On the Gazan side of the Rafah border crossing with Egypt, hundreds anxiously check the posted schedules, waiting for their chance to get out. A limited number of foreign nationals have been allowed to leave Gaza. Many are stuck waiting. One such person is German national Katja Mies, who arrived 1 week before the war began to visit her Palestinian husband. Die Menschen tun einem nur leid, sie schreien, haben Angst. 24/7 Bomben, Raketen, man weiß nicht, wo man hin soll. Man wird im Stich gelassen von seinem eigenen Land. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Man hat jeden Tag Angst um sein eigenes Leben. Das ist nicht normal. As Gaza's health system disintegrates, ambulances carrying wounded Palestinians crossed into Egypt while the border was temporarily open. It is, however, not open for fuel coming into Gaza. The lack of this essential supply has limited the ability of hospitals to perform even basic services, putting many people, including premature babies, at risk. هل لديكم القدرة على الاستمرار في العمل في المستشفى في ظل هذه التهديدات وفي ظل نقص صعب جدا، صعب. أنا بتوقع إذا استمر الوضع زي هيك خلال أيام بسيطة خلاص ما فيش عمل داخل المستشفيات، وحنشوف مجازر وحنشوف جرائم لم يشهدها التاريخ يعني من قبل.